But I'm consistently all the time. No. Produced and narrated by Hollywood American producer, filmmaker. They, in the contract that I've got with them, and the person who wrote the music and all that sort of thing for the book. And they, in the contract, they get 5% royalties, but they also think about $600 into an animation series. So they have the first right of refusal, so they think it's going to go places. What time? I'm gonna look at your phone. Oh, you got a plenty of phone. Yeah. What time right now? Okay, you're already doing a lot, right? What you say? This is already Yes, I live. live stream. Okay. This is already live. Yeah, I already like. Cause I record A to Z, you know. A to Z. Yeah. Oh, wow. Hello. Có em ở Vien, Lavender. Where are my other sisters? Where are they? Tell me, where are they? Yeah, long time ago. Yeah. Kevin Kelly. Exactly. But the guy. Yeah, I come up like Oh, I'm so tired. Oh, you remind me of Garcia. Keep sending my mail. Who knows? I don't recognize. Đến Tranh Ngô của Việt Nam yêu kết. Nó có là Tranh nào? Nó là Tranh này. Yeah. All right.
But as long as the output And the kids are bold. exactly. Jimmy.
đang chụp hết. Chỉ có sẵn không? Nhiều quan trọng. Hello cô. Cô ơi, mở hàng đi cô. Bây giờ mở hàng đi. Bây giờ là cô đợi chút xíu nha. hello cô, bây giờ cô mở hàng, bữa nay cô livestream từ E tới G nè. Bây giờ cô tên gì nè? Đầu tiên là Minh Vũ. Cô Linh Vũ. Cô Linh Vũ này qua Mỹ được bao Minh Vũ. Cô Minh Vũ này qua Mỹ được bao nhiêu năm rồi nè? Trên 30 năm. Trên 30 năm rồi. Muốn chính xác hay là một trường nói trên? Dạ, muốn chính xác cũng được. 93 năm. 93. Tại sao cô qua Mỹ? Cô tới đây chút xíu đi cô. Tại sao cô qua Mỹ nè? Tôi theo chồng tôi đi diễn Âu, đánh tù 12 năm rưỡi. Dạ. Và cảm ơn chính phủ Mỹ đã cưu mang vợ chồng tôi qua. Dạ. Bữa nay là ngày 25 tháng 4 2026. Ngày này mà 50 năm trước cô đang ở đâu nè? Ngày này hả? 26 nha. Bữa nay 25 chứ? Thì đi thăm nuôi. Thăm nuôi. Thăm nuôi Hà Nam Ninh. Thăm ai cô? Thăm Vũ Quang Tĩnh, người yêu. Thăm người yêu. Thăm người yêu, nhưng mà trong cái quà là cô đem những gì nè? Gạo nè. Gì nữa cô?
cá khô nè. Dạ. Cá khô là cá gì cô hả? Cá khô đó, cá họ Mà không luộc con cá loại nào đó được, có xương hay là không? Tại nhiều khi cho xương nhiều quá người yêu ăn bị này. Không biết đủ hết là cá. Đủ loại. Cá gì đó nhiều lắm, mua ở trên tàu á, mua. Trời ơi, tội nghiệp mấy ông HO lắm. Dạ. Nhưng mà cảm ơn chính phủ Mỹ đã giang tay cứu vớt những người tù trong trại cải tạo ra cho nó có chồng tôi. Chồng cô. Quang Tĩnh khóa 3, tình báo. Chồng cô tên gì cô? Hữu Quang Tĩnh. Hữu Quang Tĩnh. Chú có chức vụ gì không cô? Hả? Chức vụ đại úy cảnh sát làm tổng nha cảnh sát. Bây giờ chú sao cô? Chú là khỏe lắm, nhờ sang Mỹ khỏe lắm, 80 mấy rồi. Chắc tại nhờ cô chăm sóc mà. Dạ. Bây giờ nếu mà cô có một lời cô nói với ông xã cô sẽ nói điều gì nè? Tôi chỉ muốn anh ấy là luôn luôn nhớ thương yêu vợ con và cảm ơn chính phủ Mỹ. Tại sao cô cảm ơn chính phủ Mỹ nè? Vì họ đã cứu mang vợ chồng tôi sang Mỹ, đến ngày giờ chúng tôi rất là sung sướng, ăn uống đầy đủ thuốc thang, cho nên chồng tôi rất là khỏe mạnh. Dạ. Với số tuổi là 83. Dạ. Mình là người Việt Nam mình cũng phải cảm ơn chính phủ Việt Nam chứ cô. Dạ cũng cảm ơn, nhưng mà bây giờ thì cũng có lời cảm ơn của chính phủ Việt Nam, mà mong cho Việt Nam hòa bình tự do ăn nói. Dạ. Xin lỗi cô, bữa nay là ngày thứ Bảy, bữa nay người ta đi chơi gia đình hay là ta ở nhà với gia đình này kia nọ, mà bữa nay cô đi đâu ở đây nè? Bữa đây là hội trường mà LIVE4. LIVE4. Rất là nổi tiếng Nam Cali. Nói chú nghe. Dạ mà cô. Ai cũng đi chơi ngày nay, nhưng đúng ạ. tôi vì yêu nước Mỹ, yêu những nghị viên, tôi phải đi ủng hộ cho Army Fanwest. Tại sao cô ủng hộ Army Fanwest nè? Army Fanwest có tiếng nói để giúp cộng đồng, mới vừa bịt miệng và thứ tư vừa rồi mới được mở. Tại sao bị bịt miệng cô? Tại vì Army Fanwest nói đúng, họ không đồng ý, thế là họ bịt miệng thôi. Mà mình đã bị ở Việt Nam bịt miệng rồi, bây giờ sang đây lại còn cái tình trạng bịt miệng như vậy không được. Thì hôm thứ tư vừa rồi thì tôi thấy nghe nói là tôi đã được dùng microphone lại, tôi rất là ủng hộ. Dạ. Cô có biết là thứ tư tuần rồi ở trên họp hội đồng thành phố Westminster, con cũng có lại đó con quay nữa, Army Fanwest lại bị ốm bít nữa. Lại bích nữa à? Hôm nay thì tôi lại chỉnh cho. Hôm nay tôi có mặt thị trường tôi mắng cho. Cô có nghĩ là bây giờ nghị viên Army Fanwest mình có nên đổi tên là nghị viên Army ốm bít, bị ốm bít không cô? Không, lúc nào Army Fanwest vẫn là Army Fanwest. Dạ. Mình ở Mỹ được ăn nói không một cách cái người nào mà phản đối là bịt miệng không cho nói ở microphone là sai, có quyền thưa chứ, đúng không? Dạ. Tôi chỉ muốn là cô Army Fanwest thắng cử đợt này để mang tiếng nói lên cao. Còn ở đây thành phố thì cũng bình thường thôi, mà lên cao cái nữa giống như tại Đức Chí đó. Tại Đức Chí. Tại Chí cũng ok. Tại Đức Chí ok. Cô ở Westminster được bao nhiêu năm rồi cô? Cũng 30 năm. 30 năm rồi. Cô thấy tình hình ở Westminster ra sao cô? Nó như nồi cháo heo. Nồi cháo heo nghĩa là sao trong cô? Trong cháo heo nó có gì cô hả? Tại vì con nhỏ tuổi con không biết con heo. Trong cái hội đồng thành phố đó, nó nhào nháo tôi đâu đi họp ở đâu. Sau khi tôi đi dự cái hôm mà ở tượng đài tôi thấy cô anh đi không được nói microphone tôi mới ra. Là bởi vinh danh mà cựu chiến binh này kia nọ rồi đó. Dạ. Con đang hỏi cô gì cái nồi cháo heo, trong nồi cháo heo nó có những cái gì cô hả? Thường thường đó. Tại vì ở nhà quê mình có những gì cô hả? Tại con không biết cái gì nữa. Thôi đừng nói trên đài nữa. Tức là cái ông thị trưởng ông không có điều khiển được trong cái bốn gọi đồng viện của ông là thị trưởng 4 đồng viện, thì ông ít ra thì đóng cửa trong nhà nói, đâu mà hôm đó họp có cả mời cả bạn ở bên thành phố Gàn Rô qua nữa. Dạ. Cả cái anh Đai Đắc Trần nữa. Dạ đúng ạ. Trời ơi, bịt miệng của anh. Tại Đức Chí nó liên bang. Tại Đức Chí nó mà bịt miệng. Nhiều dân Mỹ tới với đó lắm, còn nhiều cựu chiến binh tới rất là đông. Tôi có chụp hình với mấy bà mà được gọi là được ngồi hàng đầu đó. Dạ. Nhưng mà tôi rất buồn thôi. Nhưng mà sau khi tôi nghe đài ấy, thì ông Chí nói là hôm nay cô nghị viên Army Fanwest được sử dụng microphone. Thế thì hôm tôi về sớm là cô chú nói lại bịt nữa. Bữa thứ tư đó con thấy bị ốp mic lần nữa. Lại lần nữa. Dạ, tại vì cũng cãi qua cãi lợi gì đó bầu kia nọ, con thấy bị ốp mic lần nữa. Thế có phải là nồi cháo heo không? Dạ. Thì nghe nói chị nghị viên Fanwest chị phát biểu được có một lần mà phải không cô? Đó, cái lúc tôi ở đó là cô được phát biểu đó. Không, ý là nghe nói là chỉ được phát biểu 30 tháng 4 thôi, rồi phải đó. Là nếu mà được phát biểu chúng ta phải Chỉ một lần thôi, nghe nói một lần thôi. Cho một lần thôi. Như vậy nó có gì là gọi là tự do nói đâu, mình đang sống ở
nước dân chủ, nước Mỹ, được quyền tự do phát biểu mà tại sao lại bịt miệng cái tay cho ta nói một lần vậy là không được. Vì tôi muốn cô đợt này cô thắng cô sẽ lên cao để cô lên cái tiếng nói của cô, chứ không có để trong một cái thành phố mà có một thị trưởng và 4 nghị viên mà làm như không được. Thưa cô là nghị viên của cô là thành nhân người dân của thành phố Westminster. Dạ, Bây giờ nếu mà cô có một lời, tại vì thấy cái thành phố Westminster nó cũng này kia nọ, nếu mà cô có một lời góp ý thì cô sẽ góp ý điều gì? Tại vì cũng lớn tuổi, mấy nghị viên ở thành phố thì cũng trẻ thôi. Dạ, thì tôi cũng đã từng lên góp ý rồi, tức là trong một cái hội đồng thành phố có 5 người thì chúng ta nên đoàn kết thì thắng, mà chia rẽ thì nó như nồi cháo heo. Rồi có một cái người đó cứ 2 tuần là lên chửi tại sao được người đó mà cũng biết là cũng là Ami phán quyết là nghị viên, là tại sao lại nói không nổi cô để đem dùng cái bạo lực là không cho cô dùng microphone, vậy là không được. Cô là người dân thành phố Westminster, cô có hãnh diện là thành phố Westminster mình có 4 người Việt Nam, 3 người nghị viên và 1 nghị thị trưởng thành phố Westminster là người Việt Nam và 1 người Lai Mexico. Cô có hãnh diện là 4 người Việt Nam mình giống như nồi cháo heo mà. Thì lúc đầu tôi rất là hãnh diện, bởi vì 5 người mà được 4 người Việt Nam mình là rất là hãnh diện. Nhưng mà nó cứ như, chẳng lẽ bây giờ mình sang nữa mình không học cái văn hóa nữa, mà cứ phe nhóm với nhau, thế thì làm sao mà thành công được, làm sao mà đoàn kết được. Tôi đã nói rồi, hồi mới nhậm chức tôi đã chúc mừng hội đồng thành phố mình này chúc cho đoàn kết để đưa cái thành phố Westminster của tôi ngày một phong phú và hạnh phúc, lành mạnh, làm ăn khấm khá. Thế thì bây giờ tôi thấy nó cứ lùng cùng một thời gian tôi bỏ, tôi không đi học nữa, nhưng mà hôm thứ Tư rồi tôi đi học. Thưa cô, trước sau vậy Nguyễn Minh Chí cũng tới bên này, nếu mà cô gặp anh Nguyễn Minh Chí thì cô có nhắn nhủ gì anh thị trưởng không? Tôi sẽ nhắn nhủ thị trưởng là mình làm việc chí công vô tư. Nghĩa là sao cô? Tức là mình làm việc công bằng, không thiên vị, không nghe, mình có cái đầu nhé. Mà chúc cho hội đồng thành phố mình 5 người đoàn kết, không thiên vị, không chia rẽ nhau, không phe đảng. Xin hết, chúc thành công. Chưa hết đâu cô, tại rất tiếc cô là anh Nguyễn Minh Chí này nè, ân cứ viên chức vụ 45 mà thành phố Westminster mình đang có cái chức vụ mà Westminster bây giờ chuẩn bị bầu cử thị trưởng do chị bác sĩ doanh nhân Kimberly Hồ và anh Caleb Manjo. Thì bây giờ cảm nghĩ cô sao về hai nhân vật này? Cái đó thì để cho tôi suy nghĩ. Nhưng mà Kimberly Hồ đã bị một lần, chú biết gì hả? Dạ. Còn Manjo thì tôi cũng không để cho tôi cái đó suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Dạ. Ok. Tôi xin chúc đài ngày một thăng tiến và đi quay nhiều cộng đồng. Và tôi cũng muốn là mình cuối cùng là tôi muốn là thị trường của tôi và 4 nghị viên á là 5 người nên ngồi xuống đoàn kết, dù thắng không thắng mình phải ngồi xuống và thảo luận để đưa cái thành phố Westminster này ngày một thăng tiến, đoàn kết và hạnh phúc, làm business nó sẽ tăng tiến lên, cảnh sát ok đó. Cảnh sát bây giờ nhà tôi không có người làm vào nữa, tôi rất là cảm ơn cảnh sát. Xin hết. Thưa cô, con cái nữa đi cô, cày con làm media, con là về giống như truyền thông báo chí, YouTuber, Facebook đó cô. Con thấy YouTuber, Facebook, truyền thông ở Nam Cali nó cũng tùm lum tà la, nó chửi qua, nó quất ra quất là tùm lum tà la. Nói nó về đại khái nó giống như là nồi cháo heo vậy. Dạ. Bây giờ cô có lời khuyên đi con sẽ học hỏi, con tuổi trẻ là con sẽ học hỏi, noi gương theo những cái lời gương cô. Con cũng là YouTuber, cũng là truyền thông. Bây giờ cô cứ nói thả ra, con muốn nói gì nói, truyền thông gì báo chí đi, ở Nam Cali đi. Mời cô ạ. Thì nói báo chí hả? Đúng rồi, truyền thông báo chí con, trong đó có con này, cô cứ thẳng mạnh tay cô nói, cô thích nói gì nói, không sao hết giáo. Con chấp nhận nghe những lời cô nói, tại vì con thấy cũng tùm lum, tại vì nhiều người. Báo chí cũng vậy, báo chí mà. Truyền thông, TV, YouTube rồi đủ thứ hết. YouTube vậy. Bây giờ nó lộn xộn rồi, đang thương rồi, nó như nồi cháo heo. Báo tôi không đọc, báo người Việt tôi không đọc. Báo người Việt đổ. Tại sao cô không đọc báo người Việt? Nó không có đi đúng chính nghĩa, mà nó đi theo kiểu là đô la là này hả con? Tiền là hả? Dạ, cảm ơn cô nhiều, chúc khỏe con nha. Đây là ba của cô Ami Phan Quyết. Ba cô em luôn hết. Chú con xin hỏi chú một câu được không chú? Xin chào nhé. Dạ, cảm ơn chú nhiều ạ. Cô nhiều ạ. Chú ơi,
Bây giờ chú cảm nghĩ sao? Chú có một đứa con gái rất là nổi tiếng cộng đồng là Việt Nam Nam Cali nè. Chú tin gì trước đi chú? Tôi Phong tên. Dạ. Mà chú trả lời câu hỏi con hả? Thực sự nổi tiếng không nổi tiếng về cái đó mình cũng không sao. Dạ. Nhưng mà cái người ít nhất cái người mà ra ứng cử phải là trung thực. Dạ. Làm với giúp những gì mà cộng đồng muốn. Dạ. Dân của Cali muốn để mình phục vụ cho dân, chẳng phải là mình ra rồi khi mình phục vụ cá nhân mình, hoặc là mình nghĩ những làm lớn rồi mình đàn áp những người mình nó không có gì tốt đẹp cho cộng đồng của Việt Nam. Chú có thấy chú bằng Âu lính chú. Tới nay là 25 chú. Ngày này mà 50 năm gì chú đang ở đâu, chú đang làm gì chú? Tôi là biết quân mà. Hả? Tôi là biết đồng quân. Biết đồng quân. Thì ngày này mà 50 năm gì trước chú? Ở Đà Nẵng. Thì chú đang làm gì? Ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng làm gì chú? Nó đánh ở đâu bộ đất mà. Chú đang đánh rồi đó. Vậy đó hả? Ủa 25 tay là chưa nghĩ mệt hả chú? Vẫn còn đánh. Chú đánh tới chừng nào chú mới buông súng chú? Thì cái tại ra đó là thôi cái 25 tay, 25 bữa nay 25 nè. ở đó luôn. Là 25 chú buông hay là chú 25 là 30 chú mới buông? Khi ra đó thì mình thì tới đó thì khi mà cầm vô mình mới buông. Là ngày mấy chú mới buông, chính thức là ngày mấy chú mới buông? Thì khi mà cầm nó buông chứ tôi nhớ quên cái ngày rồi, nhưng mà cái ngày mà cầm vô Đà Nẵng luôn á, tôi buông xuống đó. Thì đây là ngày cuối cùng luôn. Ngày cuối cùng là 30 đó. Không phải là 30 đâu, vì nếu 30 là nó vô trong Sài Gòn. Sài Gòn rồi. Nhưng mà Đà Nẵng là trước. Là 28 29 rồi không phải đó hả chú? Chú chị em đi phong cách hồi xưa, hồi lúc nhỏ chị có giỏi lắm không chú, mà sao bây giờ thấy chị tài quá vậy chú? Nó thì hồi xưa thì nó cũng nó qua đây hồi 34 tuổi. Dạ. Thì nó khi nó làm việc, bởi vì nhiều khi cái tánh nó là những tánh thật, cho nên nhiều khi nó làm những cái công việc mà mình thấy ảnh hưởng cho cộng đồng, nó ảnh hưởng cho được nhân, mình diễn ra nó thành đấu, nó lấy lại cái quyền của con người dân, phần giống như quyền người cha mẹ, quyền mức không được cần cho con cái mình, thì đó là Thì chú con gái là nhờ đức cha. Bây giờ mà chị nghe nó cũng nhiều người ủng hộ, chị có nghĩ là chị sẽ thắng cái chức vụ liên bang 45 năm 45 địa hạt 45 nè. Nếu mà chú có một lời khuyên con gái chú, chị em Phong West á, là dân biểu liên bang 45 thì chú sẽ khuyên điều gì chú? không thì cái đó tôi trước nhất là dù nó làm cái gì tôi vẫn tôn nữa, nếu để tôi cho nó thắng nó vô được thì nó làm nó giúp cho hương mình những cái gì mà cần thì nó sẽ giúp, hoặc là nó kiếm những cái nghĩ để nó giúp cho những cái đoàn bức lời rồi thì nó làm, thì tôi cũng nói con đó chứ còn không phải là vô đó là mình làm cho cái Chú ơi, chú là dân của Westminster thì con thấy dân cử nghị viên, thị trưởng cũng này kia nọ tùm lum tà la, trong đó có con của chú. Bây giờ nếu mà chú có lời khuyên với là hội đồng thành phố Westminster thì chú sẽ khuyên điều gì chú? thật sự cái đó là tôi không có dám khuyên mà không dám. Tại vì chú là người dân của thành phố Westminster, nhưng mà trong đó có con chú là nghị viên nữa. Bây giờ con thấy cũng tùm lum tà la, chú bây giờ tôi nói cho cô là dễ hiểu. Dạ mời chú ạ. Dễ hiểu nhất. Bây giờ trong đó có 5 phiếu. Dạ. 5 phiếu mà anh thấy bây giờ trước mắt là họ nó 3-4 phiếu. Dạ. Thì họ là ví dụ anh có nói phải cũng thành cá. Dạ. Thành thử cho nên tôi không có xác lập cái đó, vì con người mà. Dạ. Mà họ con người mà. Dạ. Họ cứ đàn áp cái điều đó, tôi cứ cầu nguyện ra nếu Chúa thì phải cho cầu không có thì cứ nhờ coi là chú nói là bên kia có mấy phiếu rồi thì cứ giống như là bên thua đi ha, thì giống như ý chú vậy đi. Thì bây giờ chú khuyên bên thắng là gì, điều gì? nó phải thắng thì mình họ mình đã biết rồi thì mình đâu Mình phải khuyên với chú, tại vì mình phải có lời khuyên chứ, phải có tiếng nói với chú.
mình tiếng nói thôi cho mình không có. Dạ chú có tiếng nói nếu mà chú có đủ cả. bây giờ chú có tiếng nói chú phải cho nói điều gì với người ta. Đó, mình nói thì mình thấy họ làm như vậy rồi, bây giờ mình nói cũng vô ích rồi. Dạ. Giống như cái người mà mình nói họ đã đi như vậy thì làm cũng vô ích rồi. Cho Dạ. nên mình không nên nói. Dạ. Mình chỉ có còn nếu ý Chúa thì nó sửa cho họ. Nếu mà họ thực sự là con cái Chúa thì Chúa làm việc cho họ đó là công việc tốt. Dạ. Để họ phục vụ thành phố Washington. Dạ. Và họ có sự yêu thương nhau, họ đùm bọc nhau, cho họ ganh tị nhau mấy điều tốt. Thì chú hỏi câu cuối cùng là chú là cũng là ba của chị Emmy Phong chắc là người nổi tiếng nhất là cộng đồng ở Nam Cali, thành phố Westminster. Mà bây giờ chiến tranh cũng 50 năm rồi, bây giờ nếu mà chú có một điều mơ ước thì chú sẽ mơ ước điều gì chú? Mơ ước cầu mong điều gì chú? Bây giờ thực sự là tôi không có mơ ước gì hết đó, bởi vì Bây giờ nếu mà chú có một điều mơ ước thì chú sẽ mơ ước điều gì chú? mình thấy thì mình thường mình thấy nhưng mà mình đâu có làm gì được. Dạ. Mình thì mơ ước thì luôn luôn mình cứ muốn dân tộc mình là có sự tự do và làm ăn phát đạt, tự do ngôn luận nói để đó là cái vấn đề mà nó đẩy cái đất nước lên giàu có thì mình rất là vui mừng. Dạ. Đó là cái vấn đề thôi. Bây giờ anh nghĩ đi, nếu mà tôi nói nếu mà người Việt Nam mình rất là giỏi, Dạ. nhưng mà điều có một cái là họ hạ bệ thôi chứ. Mình thấy mình qua đây 40-50 năm á, mà mình biết bao nhiêu người Việt Nam mình, bao nhiêu là bác sĩ, bao nhiêu là kỹ sư, rồi lên công tranh không có, Hồng cao đó không có, hồng cao, bộ trưởng cũng có, tướng tá cũng có, chứ không phải không đâu, Dạ. giỏi lắm chứ. Dạ. Nhưng mà đều có cái là họ cũng muốn nhưng mà họ chẳng làm gì được, bởi vì mình phải mình đổi luôn cái quốc gia này. Mình cầu nguyện thôi để cho cái tâm lý trong đó họ đổi thì gần cỡ là một. Bởi vì khi họ làm thì giống như mình thấy mình thấy như vậy cái xứ cộng sản này thực tài giống như Cuba cũng vậy đâu. Chú đó chú đi lính ở quân đoàn nào vậy chú? Tôi lên đoàn 12 chứ mà mình Dạ. Bao nhiêu năm vậy chú? 4 năm bị thương mà Bị thương ở đâu chú? mình Ô, bị cổ mà còn cũng hay à. Ủa đập mìn mà dính với cỏ hả chú? máy bay rước rồi về liền. Ồ vậy đó. Cái nạp bị thương máy bay tới rước hôm vậy là Trời, bị thương 3 lần tất nhiên là được sống 3 lần rồi đó chú. Dạ. Dạ. Cảm nghĩ chú sao chú có đứa con gái mà làm gì chính trị chú? Có thích vui vui lắm không chú hay là buồn chú? thực sự thì qua đây là cái ý thích của mọi người mình không có làm được. Dạ. Mình cũng không nói được thôi. Tôi là chỉ có còn nguyện thôi. Tôi còn thực sự con cũng không muốn mà cũng không nói không muốn mà cũng không nói muốn. Tôi biết mỗi người có một cái yêu thích. Người thì thích học sĩ, người thì theo cô giáo, người thích chính trị để giúp dân đúng không? Cho nên vấn đề đó là bạn dám nói là khuyên hoặc là này kia đó. Cảm ơn chú nhiều, chú tên lại nữa chú. Nhất là Phạm Văn Tư. Phan Văn Tư là ba của anh chị Emmy Phong West. Dạ. Còn Phạm Tư lên còn 12 đại đường ngon rất vui. Dạ. Cảm ơn chú nhiều nha, chúc sức khỏe chú nghe, mến chào chú. Đó là ba của chị Emmy Phong West. Thì em xin hỏi giùm Facebook phố cái YouTube phố cái LIVE4 số 99, YouTube phố cái LIVE4 số 22, YouTube phố cái LIVE9, YouTube một cái LIVE, YouTube một cái LIVE số 9, YouTube lý là số cái LIVE, Facebook phố cái LIVE4. Là bà con bữa nay là ngày 25 tháng 4 2016. Please feel free to grab some snacks, enjoy yourself. We'll be starting shortly. Bên đây là cái bàn là ngày tranh luận bà con của 4 dân cử bà con, 4 ứng cử viên.
just go get my water in the car. What did you do? Hello bà con, đây là cái fly của chị Amy Phong Ghét nè bà con. Đó. Đây là cái fly của Amy Phong Ghét nè. Đó. Này là hai đó là của fly nghệ viên em mới Phong Ghét bà con. Còn này của anh Chân Võ nè. Bữa nay là tranh luận nha bà con, tranh luận giữa các ứng cử viên nha bà con, chức vụ liên bang 45. Bữa nay em thấy hội truyền thông Việt Mỹ qua ba tới rất là đông nha bà con. Có anh phó hội trưởng Vũ Nguyễn Việt Di Chú, có anh Michael của Bosa Media 365 Media TV. Bên này chắc có anh Nguyễn Minh Trí nè, có anh Trương Võ nè, có anh Thơm Võ nè, có chị Amy Phong Ghét nè, có anh Nguyễn Minh Trí nè. Bữa nay là tranh luận các bạn. Thì tình hình chắc khoảng chừng 15-20 phút nữa sẽ bắt đầu các bạn. Thì bữa nay là do đảng Cộng hòa tổ chức các bạn. Facebook, và con có thể vô YouTube là Lý Đô Sòn Cali TV hay là phố Cali TV thứ 99 em trực tiếp trên YouTube đó bà con. Đây là nghị viên em ghé đó mà. Really fast. Oh, you don't need to put me on, not yet. But I want you to Espresso. No, just say something. special later. I don't want to Can special you? right now. No. Cô này cô lại cô nói là bữa nay là Thơm Võ với lại HAT45. Cô mới nói là có báo cáo là anh Nguyễn Minh Trí và anh chú Thơm Võ cũng tới. Đó là cô HAT45, cô mới vừa lại cô báo tin rồi không? Thì tình hình ra sao thì mình không biết. Đây là có anh Michael của Quá Ba nè. Anh Bosa 380 Media các bạn. Đó là của hội truyền thông Việt Mỹ Qua Ba. Bữa nay anh em hội truyền thông Việt Mỹ Qua Ba tới cũng đông một con. Nghe nói anh Minh Giang cũng đang trên đường tới, anh hội trưởng hội truyền thông Việt Mỹ. Em cũng là thành viên của hội truyền thông Việt Mỹ các bạn.
Đây là của đảng Cộng hòa tổ chức đó mà con. Giờ ăn chết đâu bà con ơi. Thấy em chưa ăn dở, giờ em ăn chết đi. Facebook hốt cái LIVE4 TV bà con. YouTube hốt cái LIVE4 TV số 99, YouTube hốt cái LIVE4 TV số 22. Đó là anh chủ cái hội trường Lavender bà con. Facebook hốt cái LIVE4 TV. Số hốt cái LIVE4 TV. YouTube hốt cái LIVE4 TV số 22. YouTube Đô Sa Kali TV số 9, YouTube Người Việt Kali TV, YouTube Người Việt Kali TV số 9, YouTube Lý Lô Sòn Kali TV, YouTube Lý Lô Sòn Kali TV số 9, Facebook hốt cái LIVE4 TV. Đây là 380 mà con. Thằng này Vũ Linh 380. Đưa đây. Đằng kia nãy ăn rất là nhiều nữa bà con. Rồi ăn rất là nhiều rồi ăn lắm. Tha hồ ăn. Này là đảng Cộng hòa tổ chức đó bà con. Đây cái bà là cuộc tranh luận á. Cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên vô chức vụ liên bang 4 năm. Bây giờ bà con đang ngồi ăn rồi bà con. Thì chút xíu xong thì em sẽ đứng sau. Em hỏi thêm nhiều người nữa. Ứng cử viên chức vụ 45 của Đảng Cộng hòa năm nay có 4 người Việt Nam. Anh thị trưởng Nguyễn Minh Trí, đương kim thị trưởng thành phố Vien, và chị nghị viên em Phương Quét, và anh Trương Võ, và anh chú Thơm Võ các bạn. Đấu với lại anh đương kim dân biểu liên bang đi rất Trần các bạn, Đảng Dân Chủ. Thì Nam Cali truyền thông báo chí rất là nhiều bà con. Thì chút xíu chắc có đông thêm người tới. Đây là sự kiện của Đảng Cộng hòa mà con. Anh này tới đầu tiên nè, anh chuẩn bị đó, đó là trong ban tổ chức.
hỏi nhạc Mỹ bị bản quyền mà con phải ốm mic bà con ơi. Nhạc Mỹ bị bản quyền ốm mic đó bà con.
also represented the country and institution. Rather than myself introducing the two candidates, I would like to give each of them 3 minutes to introduce themselves and to tell us why they think that they are the best candidate for this seat. How you doing, everyone? I'll stand up so you can see me. Oh man, this is not going to work tonight. Can we get something to fix that feedback? Okay. All right. All good. All right. Anyways, I'm going to try my best not to speak too loud. My name is Chung Bo, for those who don't know me, but I just want to say thank you for everyone to come tonight. Thank you for the organization and then the owners of this place, Lavender Hall, to allow us to be here tonight. I am a Republican running for this seat, the 45th District. I was the former mayor of Cerrito, council member for 5 years, and then after that, I retired. I recently also just retired as a police officer, 28 years with the city of Torrance. And I say that because all my life I believe in a life of service, and the service is going to continue on after I retired. I wanted to do this to make sure that we take back this seat from Derek Tran, who honestly has not done what he was asked to do when he ran for office, and that's to represent the folks in his community. And a big part of that community is sitting right here to represent the people of Westminster, but also throughout the 45th District. And so I make a pledge to you that I will always be accessible, always be available, and always work hard for the folks that live here in this district. Thank you very much, and look forward to all the questions and answers from the people. Thank you. Hello, everyone. Thank you so much for being here today. It's such an important day. Can you guys hear me okay? Maybe right here, right? Because it's echoing. As a mother, wife, small business owner, and educator, also I work in the finance, maybe this way. So I work. Okay, let's see, maybe that's, I think this is too loud, maybe it's echoing, right? Okay, so I work in the finance institution helping with our veteran, the VA loan. It is a very important loan. It's the best loan in the nation for a veteran. Thank you. And this is much better, right? Okay, and that's something for you guys, so this might be easier. So as a councilwoman in the city of Westminster, sitting councilwoman, I'm running for Congress because apparently city council meeting wasn't chaotic enough, as some of you guys might know. So I am a refugee who escaped from the communist regime in Vietnam, and my dad served alongside the Americans during the fall of Saigon. Later he was captured, tortured, and then released, and that's when we escaped on the fishing boat. And we're so thankful to be in the land of the free because of the brave. And my family chooses freedom. I am a mother of 3 boys, as I briefly mentioned, Micah, Josiah, and Noah. And so they trust me, and I know how to negotiate with terrorists. As you know, they're little terrorists, little schoolers, right? So I am running for Congress because I believe in common sense, belong back in Washington. We need leaders who will fight for safer communities, lower costs, freedom of speech, which I know very well in the city of Westminster as a city councilwoman, and the American dream that gives this little girl from Vietnam a future in this great country. And let's be honest, Congress could use a Vietnamese mom in the room, as some moms here, you know, because when politicians start acting up, I know how to say enough, sit down, let's get the job done and fix America. I am not a career politician, as you guys all know. A lot of you guys know me from day one, you know where I stand. I am a citizen fighter. I am running because I love this country and I believe America's best days are still ahead. So if you are ready for courage, common sense, and maybe a little less nonsense out of Washington, I am Amy Fan West, and I'm asking for your support tonight. God bless. Thank you so much.
So our first question is about the cost of living. I filled my gas my car with gasoline on the way in today. It was $90, which is only the second time it's been like that. So I'd like to give each of our candidates the opportunity to talk about what they will do to improve the cost of living for people living in the 45th district and in Southern California. Hello, everybody. Thank you so much. First off, cost of living affects everybody, not just in California, but everywhere in the nation right now, but more so in California. You know, I get, as I'm walking, I'm talking to folks say, hey, you know what, our gas price is too high. You know, cost of living affordability is an issue here. It's because we live in a state called California. California is truly a problem right now. If you compare us to many states out there, we don't understand what affordability is because we have a governor with a certain party that dictates where our money should go, and that money can't even be accounted for. So one way we can make sure on the federal congressional level to make sure we bring back affordability is to make sure that we go after the fraud and the waste. And that's the one thing that, as those who know me, I've been a police officer 28 years. I was a detective of fraud. That's what I did. That was my background. So I was investigating fraud before it became cool. Before everyone started to talk about it in the media, before Nick Shirley even started going out there, right? I'm not saying anything about that. Nick's doing a great job. But my point is this: you have someone with the experience to investigate fraud, to go into Congress, to make sure we capture these fraud cases, but more importantly, to put those folks in jail. I don't care if you're the NGOs that are doing the program, taking advantage of the grants. I don't care if you're the elected officials locally, state, or federal. When you break the law and you take the taxpayers' money, then you need to go to jail. You're wasting it, right? And in order for us to really bring back affordability is once we get that money, that goes back to the people. But truly, how do we run our household? When we don't have enough money, we cut. We cut spending. We don't go out that extra dinner or so forth. But in government, it's unlimited, it feels like. And what do they do? Especially in California, they like to increase tax, increase fees. Well, when you have that unlimited supply from the people of California and America, government has no checks and balances when it comes to that. And that's where I will make sure that we continue to cut taxes for the people. When you don't have the money, guess what? You won't overspend. You're gonna have to live within your budget. And that's what's important as government, is that we need to control our spending. We don't have a problem with revenue because all of our taxpayers pay our taxes. But then the problem is the spending. We've increased spending by so many millions and billions of dollars when really have we seen it here locally. That's something that we need to look at, something I will do. I will guarantee that I will investigate the fraud out there. Thank you. Same question, what would you do to make things more affordable and make life better for the economically in the state of California, Southern California, and the 45th district? Thank you. As we all know, affordability from gas price to housing, as you know, my sign is saying making America affordable again is doable. The issue is our government waste. They use our money as if it's someone, because it's not theirs, number one. That's why they're wasting it. They're sending out overseas to other country for other stuff when we're supposed to keep it here, fix our roads and streets, our businesses, and also the housing. As you understand, with our housing situation, nothing is affordable. Like he mentioned, gas price to grocery. When I talk to people at the grocery store, they're like, oh, I double my bill on going to grocery store to buy food now because of inflation and everything else. Now back to affordability, as you know, housing is so important. In the state of California, we have the highest price of everything because the highest tax, and New York, I guess, have the highest tax. But affordability, the issue is the bureaucrats and the government. Now, we understand that to solve this affordability, we have to increase supplies, right? Supply and demand, cut red tapes, and that's what we have to do. And then not only that, protecting families who are struggling to stay in the house that they're living in because they can't pay the rent or pay their mortgage, right? As a councilwoman, I have fought, as a sitting councilwoman, I have fought against reckless rezoning in my city here, the city of Westminster. By the way, welcome to my city. Thank you. And thank you.
And, you know, the decision they are pushing to rezone in our district here of mixed use, when certain area, yes, you can have mixed use where it doesn't affect anyone by the freeway, byways, yes. But when it comes to single homes, you cannot do a mixed use next to single homes, because what you'll bring is a different group of people into that neighborhood. But not only that, the value of their homes will decrease, and we don't want that. Now, what we have to do is we have to make sure the best candidate understand that affordability is bigger than housing. It is inflation, like I mentioned with you guys earlier, over-regulation and the rise costs hurting working families. I support practical solution, streamlining permits, which is from the federal and the state, right? Expanding attainable housing, protect homeowners and renters, and creating more pathway for home ownership. We need a smart growth, not top-down mandates from Sacramento or Washington, to bring local experience as a sitting councilwoman, fiscal discipline, and a common sense plan to help family achieve the American dream. And what my game plan is, if you send me to Congress, what I plan to do is release BLM land, not Black Lives Matter. BLM is the Bureau of Land Management. And we, as the Fed, they own 90% of BLM land across this nation. Imagine if we just release 3 to 5%, we can fix the housing crisis, the homeless problem, and create more jobs in America here. And that's my game plan. If you send me there, we can fix this, but not only that, we allow the younger generation, Gen Z, to start owning so they would not become a socialist group of younger adults, right? Because once you own something, you want to take care of it. And you take care of it better when you put money out and spend on that. So that's my plan. Just to switch things up, we're gonna start with Amy next. Okay, Amy, as a member of Congress, what would you do to improve the healthcare system here? Okay, as you know, healthcare, like Obamacare, right? Obamacare promised that you can have any doctor you want. You can go anywhere you want and lower costs. But if you think about it, I don't have to say this, all of you guys can attest. You can't go to a doctor you wanted. Your cost for the doctor and your visit is much higher. Is that true? Raise your hand if it's higher than before. Exactly. So there's the evidence, right? So it's not me talking, you guys all experience it. So healthcare, we have to modify, we have to improve, meaning we have to make sure there is a private and a government partnership. It's very important because for us, we have Medicare for those who need it, right? The low-income family, we have that for them. But then also for those who work at a certain amount where they can't get Medicare, right? They have to pay out of pocket. But with out of pocket, we have to be competitive. We have to make sure that we have funding because as your next congresswoman, I take care of the budget. Congress people hold your budget, hold your purse, because all the tax dollars go to Congress. And we split it out to, education, we split it out for veteran, we split it out, the pie, to our small businesses, to healthcare. Healthcare is so important. Imagine all the money that we send out to other countries to teach LGBTQ, when we can bring it back here to help our education. We, in the state of California, we're at the 20th rank, right? It's unacceptable. We need to change that. But first, we need to fix the healthcare to make sure it's affordable, but not only that, the medicine to make sure it's affordable. Because if you look at other countries, their medicine is so much cheaper. It's doable. The pharma is another thing I would target as well once I get to Congress. Pharma have monopoly over healthcare and over everything. We need to make sure that we don't have them as monopoly. We have to break that up. But also, you know how the Democrats say your body, your choice, but yet they're pushing vaccination, they're pushing other stuff. It's your body, your choice. You should choose what's best for your family. If you want a vaccine, go ahead, by all means.
If you don't want to, it's your rights, and you know what's best for your family. Also now with Planned Parenthood, if you want an abortion, you can do it if you want it. Because for me, I value life from the womb to the tomb. The Fed should not use that money, your tax dollars, to pay for an abortion. Because that's up to the people, what they want to do. If they want it, they can do it, but if they don't want to, then they don't have to. But we should not use that federal money for that, to kill a life. Thank you. I'll try to keep it around 2-3 minutes so we can have more questions from the audience. First off, healthcare has been an issue for all of us. One of the problems is that Obamacare is that it really doesn't really allow for the free market to really kick in. One of the things that we really need to look at is open up the healthcare to a free market so we can, people know best about their health, and we should allow them to pick what healthcare they want, what health plan they want. And so to do that, we got to make it a free market. And that way we can go across state lines, and as a congressional member, we can do that because we go across state lines. That's one thing that our party has been pushing, is that we allow for a free market healthcare system. So that way you're not tied into one market in California or one market in other different states, but when you open up the market and there's competition, it lowers down the health care costs. The other thing is that we need to increase HSA accounts, right? Those accounts are what's important for us, that we allow the folks to be able to put away more money. So that way, when it comes time to retirement, when it comes time to when we actually need the healthcare benefits, that we are allowed to put more money in it when we are younger, to put in it for a retirement health savings account. So that's something that we need to increase at a federal level. That's stuff that we can do federally, right? Is increase that contribution. And that way more folks can put into it. And that's some of the things that I think that a lot of people don't even know about the young folks, is that we need to make sure we educate those folks to put into those HSA accounts as well. So that's something I would focus on. Those are realistic plans, and those are things that we can actually achieve. And that's something I will work on for you. Thank you. I'm going to ask one more question, and then I'm going to give the audience the opportunity to ask questions they have. If you don't mind lining up in front of this, I'll give whoever wants to ask a question the opportunity to ask a question. But I have one more question. What are your feelings about the current conflict in Iran and how it impacts people in Southern California? I think President Trump, as you know, he doesn't want endless wars. For me, I don't want endless wars, because we shouldn't send our men, our daughters and our sons to fight a war that, remember the last 20 years we lost, and when Biden withdraw, we lost our men, we lost everything, we lost our resources and material back then. And not only that, our allies were captured, tortured. That's unacceptable. True leadership is through strength. And that's what President Trump is doing. But not only that, I think what he's doing, to be honest, this is my prediction. With the whole Iran war right now, as we know what he stands for, he doesn't want endless war. I think he's gonna say, you know what? If you can't make this deal by maybe within a few more weeks, a month is the longest, and then he say, now you guys take care of it. You guys take care of the war, because we don't want to send our men there. But now this is the thing, as a refugee, escaped from a communist regime, the fall of Saigon, my dad served alongside the Americans. The issue with the Vietnam War was that the government played politics, and that's why we lost Vietnam. If they truly give the Vietnamese the resources, one weapon for a weapon that's lost, and kept their word and kept on their end, then we would still have our country. But because that didn't happen, and the propaganda that happened, war is horrible because we live under it. I escaped when I was 5.5. We witnessed my grandpa's brother, who didn't go at night to re-educational camp. They stabbed him so he can't crawl away anymore. And that's how he died. So they make an example of you. We understand what communism is. We understand what war is like. It's not pretty. There's a lot of people that are hurt. So therefore, I believe what Trump would do is say, Iran, this is your country. You take care of it.
You want your freedom, you fight for it. We got the bad guys out, now you do your job and the rest of it. The same concept for Venezuela right now. There's hope for Venezuela, right? It is a socialist country, but there's hope now that the people on the ground, they can actually make it a life for themselves and make it into a republic, right? Where they have freedom. They can do that. So therefore, with the war right now, I am against endless war. I don't want war if it's not necessary. But if it's in the best interest of America, because when you send me to Congress, I represent America. I don't represent Vietnam. I don't represent North America. I mean, North Korea, South Korea or whatever, but I represent America. Now, if it's the best interest for Americans, you guys are all, then that's what I would vote for. Does that make sense? Thank you. I think this works. So the Iran war is obviously a hot topic right now for all of us, right? You know, as a police officer for as long as I've served, there's a lot of things that we have to put into effect as a police officer. Sometimes people don't understand the things that we have to do to make sure that the people that we serve are protected. Now, I'm not in the situation room with that administration. I'm not in there calling the shots. So all we have is what we see in the media, right? And so with that, you have to understand, you know, Trump made a pledge that he was not going to have endless wars. So the fact that he had to do what he had to do, there must have been something that administration was privileged to, that had information to, that caused him to actually go against his own word. It takes a lot for someone to do that, right? It must take a really serious situation. Now, again, as a mayor and council member of the city of Cerritos, we had to make decisions. Sometimes that decision is based on information we had at the time. Unfortunately, the folks don't have that information, it may be confidential. And those decisions that were made with the information we had in hand. And then sometimes folks might disagree with us, sometimes they might question it. But sometimes that confidential information in their level is going to be top secret information. So, am I for endless wars? Absolutely not. I don't think anyone in this room would be. But at the same time, you know, the previous administration also has drone strikes, also deployed force on other nations, right? And the reason why is that they may have information back then that we don't have. So let the administration do what they need to do. Hopefully he stands by his word that he's going to withdraw the troops when that time comes, when things are done. It's going to be difficult for us right now. We're going to have to go through a difficult moment. But when the administration makes the decision to do something, especially when Trump says he wasn't going to do, it's got to take a lot for him to go back on his word to do that. And you know, at the same time, we shouldn't just pledge blind loyalty to an administration, but we also have to understand there's decisions that have to be made at the top level that we are not privileged to. When that time comes and that information comes out, heck yeah, we're going to question it. But right now, we want to make sure that whatever information he has that protects our nation and our troops overseas, that we're going to make sure that he carries out those plans. And at the end of the day, he's looking out for the nation of America. And I will support that. Thank you. Be brave enough to come up to the microphone and ask a question. Okay, so I'd like to give you the opportunity to ask a question. Well, this is a really difficult question to ask you, and Donald Trump has a lot of Iranian donors in this country, and I have a lot of Iranian friends. And when Trump was not acting, when the Iranians were being murdered, supposedly 40,000 in one day, but prior to that, my Iranian friends that were Trump supporters were going to turn their back on Donald Trump because they said he's not doing anything. We're all dying in Iran and he's doing nothing. And so President Trump decided to act for, I'm sure, that there are many reasons that we're not privy to, but one of the main reasons was that so many Iranians were dying, and he acted just like he acted in Nigeria when the radical Islamists were murdering. They murdered in Nigeria 500,000 Christians, right? And now they're murdering in the Republic of Congo, and they're murdering in the Sudan Christians. But this is my difficult question, and this is very important.
many Jews in America are very worried right now, and this, you know, is coming from, you know, what is happening in Iran, and they're very worried, and they're worried that we have in this country radical Islamists. We have Hassan Piker, who spoke at Yale University and saying we have to destroy empire, we have to destroy terrorist state, right? And so what I want to ask you too is, are you supporters of Israel? And since CARE is actively engaging now in taking over the state of California, what are we going to do? I want to know if you're supporters of Israel, and will you stop this engaging on the part of CARE to take over the state of California for the radical Islamists? Thank you. Thank you for that question. So Israel is an ally of America. So are many nations. And I will pledge that all allies will be a friend of the U.S. Not just Israel, but all allies, Taiwan and so forth, all the other nations as well. So we shouldn't just single out one nation. We have to make a pledge that we support all nations, including Israel. Okay, so that, hopefully that answers your question. And two, anything that comes into our state or our nation, because remember, we're running for Congress, not the state, that has anything to do with Sharia law, Islamic beliefs, that they want to take over our legal system, right? And I don't have anything against Muslims, the religion itself, because we're American, we're free of religion. But when that religion comes into America and tries to take over the legal system and try and divert what they believe in and try to influence our American values, absolutely not. So that's very clear, I hope. But I want to also understand, so many people have talked about Israel, because that's the talk of the nation right now, right? But we also have to remember, we have allies throughout the whole entire world. And we need to stand behind them, no matter what. Because when that time comes, we may be the biggest and strongest nation, but it still takes a world to make peace throughout the world, right? So we need to make sure we bring everyone on board. So because of that, I will support all allies, and definitely I will not allow that to come. Okay, thank you. And real quick, by the way, that was not a difficult question. It was a very easy question to answer. Yes. So as I mentioned earlier, if you send me to Congress, I represent America, America first, not the interests of other country. Okay, that is very important for us because we've seen other politicians, career politicians, when they get to Congress, they have sent out money and wastefully to other countries. And then guess what? They pocket back to them and their friends. And that's an issue we have. The trust, the mistrust of the people against our government is huge right now. But to bring that trust back, we need to bring transparency. Transparency is key. Now, of course, we have allies around the world. It's important. But the thing is that we have to remember who we serve. We serve the American people, the 45th district. If you send me there, I hear your voice of what you want. And that's what I will vote for, right? I represent you guys, not special interests, and I have no special interests. Most of my donors are pretty much small donors from the district here, which translate into votes. And that's what matters. And I don't care. I have people who come to me and say, hey, if I donate $200,000 to you, will you push this agenda when you get to Congress? And I say, no, I cannot, because the thing is that I work for the people and by the people. And that's what I stand for. And you guys have seen me. I ran for Congress before. This is not the first time I'm running. I ran against Katie Porter. So I know everything about Katie Porter, but besides that, you know what I mean? This is not the first. So the issue is, yes, I will support America. I will support our allies who are for us, but there are corrupt government, okay? And that's where we have to be careful and we have to factor in who do we serve. We serve Americans. And then also too with Sharia law. Sharia law is not compatible. I know he said that, of course I have nothing against Muslim, because I have friends who are Muslim, but they're not radical, they're not practicing Muslim, right? But the issue is, they agree with me as well. If they do practice what they preach in their Quran, basically we are
a threat to them. We are, you know, it's not compatible. We are a traitor to them. They will kill us. So Sharia law is not compatible in America here. They are taking over local government. We've seen that in the state floor. They've taken over a few seats. So we have to be careful because we have a sleeper cell in our nation. I talk to many veterans who are Navy SEAL and whatnot, they're my friends. And they believe we have sleeper cell in America here. And we have to be careful. And we have to make sure that they don't wake up and destroy us across this nation. But as of right now, if the sleeper cell does happen, it's going to be pop up here and there. It's not collaborating across this nation. So we have to be careful. And as you know, I talk to law enforcement and I have friends in Homeland Security. They say their eyes are on different target across this nation. So safety is important for us. I will be working closely with the law enforcement, Homeland Security, to make sure that we as Americans are safe for our family, our children, and our way of life. Thank you. I thought this was like a crossfire debate, so I might get to respond. Next question. First, Chong, Amy, thank you for being here. I was looking forward to seeing all 4 candidates, not quite sure what happened, so thank you for being here. A couple of things, both you're a little bit unique in that you guys have had experience in office before, so I have kind of a twofold question. Because of that, would you please talk about your successes and what you pushed for and why it wasn't successful, and how will that apply, and how will you apply that for the seat? Just because of time considerations, I'm gonna have to give the answers in 90 seconds. If it's a little bit interesting, I'll give you the opportunity to reply. Just to make things interesting, I'm going to cut it to 90 seconds and give the opposite candidate the opportunity to rebuff for 40 seconds. Let's start. So the things I've been doing to help the city of Westminster, as a sitting councilwoman, I know that I was the one who initiated to bring funding to our city here because I understand that we need money. We were on the brink of bankruptcy. And so I put on the agenda to incentivize to get a third party to hire on to the city to incentivize to seek out funding in the state level and in the Fed. And so we were able to bring into the city of Westminster $3 million to help with senior citizens, to help with small businesses, and to help with law enforcement and public safety. And that's huge. Imagine what I'm doing now when I get to Congress. I will do so much more. Now, also with the homeless situation in the city of Westminster, we have a population of almost 100,000. We have only 2 homeless liaisons. I see the need, law enforcement, the chief of police brought it to my attention. I go, I'll make it happen. I don't micromanage my staff. I told them, whatever you need, I'll give you the resources and then you run with it. So we allow them to hire 2 more homeless liaisons, and they're a badass. I'm sorry, but I have to say, excuse my French. But they are able to clear homeless at the park, which a lot of parents are concerned about because they have kids playing at the parks and needles and whatnot. And then also they were able to clear homeless at small businesses. That is huge. Because in order for those businesses to thrive, we have to make sure it's a location and a place that other people can come and do business and buy from them. So that's what I did. I know I have to be brief. Go ahead. Thank you. So, as a Okay, so as a council member, real quick, and thank you for bringing up the obvious that we only see 2 candidates up here instead of the 4, right? And I have to say that's very disappointing, not just to me, but to Amy, because most of you are here to see all 4 candidates. And I think, to me, that's a really
I'm not gonna try and use the same French that Amy just used, but I think that's BS. That, you know, this was set up for 4, and then last minute, 2 of them decided not to show up. So, but you have a commitment for both of us, and we're both here, so I wanna say thank you, Amy, for being here. Question, that's okay, because I think you owe me some time for the other questions. but anyways, in regards to when I was on council, one of the things that I was very proud of is this. It's very simple: 0 tax increase in our city. Okay, and I said that. I say that because when I ran for city council in 2020, the previous council put on a tax measure on the ballot to raise our sales tax. I was against it. I opposed it when I was running. I won, it lost. Okay, and then on top of that, right, I was told by the city manager at the time before I got into office, we need you to support this tax measure because we may go bankrupt in 3 or 4 years. You know, when I got into office that first year, I hustled. We worked with a conservative council that we had a majority, and we opened up that budget book. We went line to line and line to cut things that didn't need to be put in the budget. City council, if you're not alert, staff will put things in there just because they will budget things just in case. They will also budget things 4 or 5 years down the line, and they won't even come near it, but they'll put it in this year's budget to make it look like it's inflated and to make it look like we need the money. So that's considered capital improvement projects, right? Those are important, but if we're not going to get to it because we don't have enough staff, enough resources, why put it in the book? So we went line by line by line, and guess what? That first year, second year, third year, fourth year, fifth year, we were able to not touch 1 penny from the reserve. And we can put in extra money into reserve because our sales revenue went up. And most of you don't know about Cerritos, we are a low property tax city. What that means is we gave up our right for property tax, so we have redevelopment money. And then the state, if you remember, years ago, took away redevelopment. So what we did was we focused on business and to bring in business and also cut the waste in our city. And so I was proud to say we never even talked about tax increase when I was there. Now the council that's there now is raising fees, talking about putting a ballot on the measure, because guess what, folks? They're not the majority Republicans anymore. That's right. Okay, so that's what I'm proud of, and that's what I will attest to what I did for the people of Cerritos. Thank you. The opportunity to ask questions. I'm just going to give the next speaker the opportunity to ask another question. So my question is going to have to do with the tyranny of COVID, but let me just start by saying, you both are very, very intimate with what communism is, and my questions are going to have to do with the ideology of what we're going through and practical solutions to it. So I've listened to both of your bios, and you both talk about the dangers of coming to America and what happened to you, but neither one of you really talk about the hell of what Vietnamese people went through in their country and what they're still going through today. That's not my question, but you are uniquely well suited to speak on this topic of communism and the communists in America today. Progressivism is communism. So we suffered in 2020 with the tyranny of the majority, taking away our rights, our God-given inalienable rights. And in the group that I ran with Nettie, we fought COVID tyranny for 4 years straight. I don't want to ever have to wear a mask. I don't want to have to be told to stand 6 feet away. I don't want to have to take that damn vaccine. So, as Vietnamese Americans, you guys are heroes. There are heroes in this room that I used to run. I'm sorry, could you ask the question? So the question is, I would like to hear from you, your answer ideologically about how you plan to fight the Democrat communists. So I believe you spoke second last time, so you started now. Thank you. First off, that was such a waste of our lives those few years that we'll never get back. I got sworn in April 1st, 2020, April Fool's Day, 2020. And then right after that, they shut down the whole entire government. So you want to talk about experience running government during COVID.
I've only experienced government running during COVID, right? So one of the things I will pledge to you this is I will never, ever let government, I'll never vote for government interfere with your lives, because government should serve only so many purposes. Make sure that we're safe, protect our rights, right? Provide resources that will get us to have better opportunities, and then get the hell out of our life and let us do everything else, right? That's what government should be. So when you talk about the social, I'm sorry, you said progressive. But I say progressive, borderline socialist, and then communist, right? So we have to seriously worry about that, because we see it in European nations right now. We see it happening. And when I hear it happening over there, and they come here to speak about it, I do have concerns here in America, and we have to continue to battle and fight that. And I will do everything in my being to make sure that we do not allow communists to take over America. But here, understand this, we are a strong nation, folks. We are Americans. We see it as Vietnamese Americans. My parents fled a country of communism, still communist today, right? So we need to make sure we don't forget. Sadly, the youth of America today, though, is losing that concept, because they experience only America, right? And they think America is all they've seen. And you're right. We need to educate our youth. That way we can educate them to understand what our parents, our grandparents went through in Vietnam to come here. And that's what we also need to do to make sure that progressive thoughts aren't indoctrinated into our schools. And so we need to stop that as well. So we just, great question. That's what we need to focus on, is our youth today. And when I look out there, there's some members from TP USA, you know, that have come to hear us speak, and what an amazing group of kids, and what an amazing organization that started by Charlie Kirk. And so that's something that we have to always focus on. That's how we will destroy communism, is if we allow our youth to learn what value American values are compared to communist values. So thank you. But I just want to say, I'm going to have my one last audience question, and then I'll give both of the candidates the opportunity to give their concluding statement. Wow, I know communists firsthand, as I escaped from the communist regime 5.5, and I witnessed it. But not only that, I witness it now as a sitting councilwoman. My mouth, my mic is shut. The very person who said, I call him the Supreme Leader, he said, I have the privilege, he make a one-time exception, the mayor, to speak at April 30th, the fall of Saigon, Black April, this coming. And I go, heck no. My rights come from the voters who elected me to be in this seat, to be their voice, the 25,000 voters in my district. But for you, putting this agenda on to silence my voice, it is invalid and null. My rights come from the people, not you. I was not appointed by the mayor or the majority of the council. I am fighting for the people to speak, and I will continue to speak. My mic was cut at the Welcome Home Vietnam War veteran, but I still spoke anyway. It doesn't matter, because that's my right to speak for my constituent and all Vietnam War veterans, to honor them and welcome them home that day. Now, with communism, my dad, My dad stand up, that's my dad. My dad was 16 when he enlisted, changed his age to 18 so he can fight to defend Vietnam. Because of his bravery, his courage, he ran toward the enemy. And now it's my turn to run toward the enemy who is stripping our rights away in America here. As every day, and when I get an opportunity, I go to Cerrito College, I go to Cal State Fullerton, I go to Cyprus to speak out and put a table to prove me wrong. And I did want to get their attention, so what I did is, ugly, stupid people want socialism. So I got their attention, they came to the table, and I go, prove me wrong. So which one are you? Are you stupid? Are you lazy? Are you ugly? Which one are you? So, you know, they laugh, but I'm like, hey, did I get your attention? That's the reason why. So now let's dialogue. Let me hear your concern. And so I asked them, have any elected official come to your campus and speak with you and hear your concern? They say no.
I go, I'm here because I want to hear your voice. You are the future of this nation, and we need you to know what you have. Your constitutional rights will be stripped away if you don't defend it, if you don't fight for it. Your voice will be stripped away. Whatever you want free everything? I understand why you want free everything, because it's easier, because your economic burden is so unbearable right now. Your college debt, to if you get hurt, the emergency room added to that debt even more. I understand your economic problem. That's why you guys came out in number with the help of Charlie Kirk to vote for President Donald J. Trump in 2024, because you were hoping that President Trump will fix your economic crisis, and he will. But first, you need to stand for what's right, and you must defend it, and you must speak out, because you have a lot to lose. And they heard my voice, and I go, you know what? Your generation needs to vote. And you must speak out, or else someone else will speak for you. So that's what I do at college campuses, because I see the need for us to reach the next generation, to inform them what it means when you lose all freedom. They want you to trade your security for your freedom. And like COVID, you're mentioning, that was the most horrible 4 years ever in our lives. And they did it because it's a trial run to see how far American will push against it. But we understand, as a communist survivor, I understand that the strongest emotion is fear. Can you guys agree with that? Fear. When they push fear at you, it will cripple you. You would do anything, right? Because of fear. So that's what the government, our own government, did, a trial run on us. Never again will we go down that route, and I will make sure to stand and defend you on that, and let me be the voice to defend you. Thank you. God bless you. So I apologize. Earlier I said I was going to end it a little bit early. I'm sure there's something that's dramatic that has happened in the news, but we'll just take a short intermission, maybe, and then just to give people, find out what happened, and then also to Al, then we'll get more questions. Is that okay for everyone? I am very happy with that, yes. All right, so Let's make an intermission just 5 minutes or so, is that okay? yeah, let's take an intermission. We'll come back and ask more questions. There's some news that I think everyone wants to read. Tham dự có Attention. So, the news that VJ was talking about was tonight at the White House Correspondents' Dinner, there were shots fired. President Trump is okay, but he was rushed off stage, and the shooter is in custody. The unfortunate part is the shooter is a 31-year-old male suspect from Los Angeles, California. And according to sources on X, he also donated at least $25 to the Kamala Harris for President campaign. So let's take a short break. Well, there's plenty of food left, so please get some food and Facebook sit có live back story, down so we can continue this. YouTube có live story số 99, YouTube có live story số 22, YouTube vô sa có live số 9, YouTube người Việt có live YouTube người Việt có live số 9, YouTube lấy được sòng có live YouTube lấy được sòng có live số 9, Facebook có live story. Đây là hội qua mang, đây là anh hội trưởng hội phó hội trực thông dịch Mỹ, anh Vũ Nguyễn gì chú, là một hỏi ý kiến chút xíu rồi. Anh Vũ, anh hello, anh hội phó hội trực thông dịch Mỹ. Bữa nay là cuộc tranh luận của hội Cộng hòa, của đảng Cộng hòa. Thì anh coi tình hình nãy giờ thì anh cảm thấy ra sao với lại sự thiếu hai ứng cử viên anh Charlie Nguyễn Minh Trí và chú Thơm Họa? Đây là một cuộc tranh luận rất là hay, theo tinh thần Mỹ, đưa ra chúng ta thấy có hai ứng cử viên Dương Võ và Amy Phạm Quét đưa ra là
những cái yêu cầu và giải quyết như thế nào để khi mà mình được đại diện của người dân vào địa bàn 45 đại diện cho California. Thì đây là một cái nét đặc tinh thần của người Mỹ mà phải cho người dân họ biết mình có khả năng như thế nào, mình tranh luận như thế nào và mình phải đưa ra cho thuyết phục người dân. Nhưng mà đây rất là tiếc là hai ứng cử viên còn lại là ông Tôn Thọ và ông Trần Lê Minh Trí lại không có mặt. Thì không biết là vì lý do gì, nhưng mà thấy cái gì đó anh tại sao vẫn theo chúng tôi quan sát thì hai ứng cử viên ông Dương Võ và cô em Phong quét quá về tiếng Anh, ngôn ngữ quá giỏi luôn, quá giỏi luôn, và khả năng tranh luận rất là học áo nha. Và có thể là tuổi đời hoặc là kinh nghiệm thiếu hơn, nhưng mà nói về tranh luận đó, và chúng tôi nghĩ chắc là ông Trần Lê Minh Trí và ông Tôn Võ không thể có khả năng tranh luận được như ông Dương Võ và cô em Phong quét. Chúng tôi chắc chắn về điều đó. cảm nghĩ của anh là sao về bầu cử năm nay anh? Cộng hòa dân chủ cảm nghĩ của anh, theo cảm nghĩ của anh là mình không có thể phe đảng ngay mình tại báo chí không? Thì cảm nghĩ của anh là ra sao? Thì nay bây giờ là đảng Dân Chủ là có ông Derek Trần sẽ tái vào ứng cử vì đó, thì về phía Dân Chủ thì chúng ta không có mặc kệ, thì ông Derek Trần chắc chắn là được chọn. Và đảng Cộng hòa thì có hiện giờ có 4 ứng viên người gốc Việt, dĩ nhiên là có việc chia phiếu, nhưng mà đó là chuyện bình thường thôi. Ai cũng có quyền có khả năng, thấy mình có khả năng ai cũng có quyền ứng cử hết. Và cái quan trọng là mình thuyết phục được người dân và người ta bỏ phiếu cho mình, đó là nhiệm vụ của họ. Và trong cái buổi tranh luận ngày hôm nay đó là cơ hội các ứng viên mà chúng tôi rất biết là ông Trần Lê Minh Trí và ông Tôn Võ lại không ra có mặt ngày hôm nay. Anh cũng là bên phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam Dân Mỹ nổi tiếng ở Nam Cali. Thì bây giờ nếu mình có lời khuyên nào với lại người nào mà thắng cử anh, nếu mình có lời khuyên, tại vì mình cái hội Việt Nam Dân Mỹ cũng rất là nổi tiếng Nam Cali, anh cũng là phó hội trưởng và chủ kênh Vũ Nguyên Dân Di Chú. Dĩ nhiên là khi mà một cái người dân biểu đại diện cho cái khu vực mình, ví dụ như địa hạt 45 sẽ là trong những khu vực Orange County rồi cả một trên LA, thì rất nhiều các dân tộc với nhau, người trắng, người đen, người da màu, người Mễ Đen, Nhật Bản thì chẳng hạn, và cả người Việt Nam, thì chúng ta những người đại diện đó họ thể hiện cho người dân trong khu vực đó họ có những nhu cầu gì, họ đại diện và họ nói tiếng nói của người dân lên liên bang, và trong đó có cộng đồng người Việt nữa, vì những người này là những người chính trị gia gốc Việt mà họ có được lá phiếu nhiều của người Việt, thì họ cũng có những trong có những cái yêu cầu, có nhu cầu gì đó thì họ sẽ đại diện cho người Việt để đưa ra những cái đề xuất. Chúng ta biết là dân biểu là đưa ra những yêu cầu của người dân ở khu vực đang sống để đề xuất ra đối với Hạ viện Hoa Kỳ. Anh tại vì đang mở nhạc em sao về bản quyền có thấy là anh mời cho anh trước em hỏi về vấn đề Việt Nam chút xíu được mà, tại anh mới mà nhân vật sống anh mới về Việt Nam anh về, tại vì đó là phó chủ tịch Quốc hội Cộng hội qua ba bà con, rất là Việt Nam Dân Mỹ Nam Cali bà con, rất là nổi tiếng ở Nam Cali. Thì ở Việt Nam Dân Mỹ rất là nổi tiếng nha. Tất cả các sự kiện cộng đồng Việt Nam Nam Cali là Obama tới câu vời rất là đông anh em bà con. Thì anh Minh Gia nãy có tới chút xíu mà anh đi bận công chuyện khác, anh đi công việc khác rồi. Thì bên này cũng bà con tới cũng thấy cũng đông, mà đa số người tới rất là đông mà con. Thì tình hình là tới cũng đãi ăn cũng nhiều thứ lắm bà con. Thì chương trình tình hình là cũng rất là đây là do đảng Cộng hòa tổ chức đó bà con. Thì tóm lại là bây giờ đang rất tham rồi. Tại vì đang mở nhạc em sao bị bản quyền đó. Facebook Phố Cái Lưu Sa TV và còn YouTube Phố Cái Lưu Sa TV số 99, YouTube Phố Cái Lưu Sa TV số 22, YouTube Phố Sa Cái TV số 9, YouTube Lý Đô Sòn Cái TV, YouTube Người Việt Cái TV, YouTube Người Việt Cái TV số 9, Facebook Phố Cái Lưu Sa TV. Đó là debate giữa tất cả những dân cử ở Nam Cali mà con. Có anh Nguyễn Minh Trí, nhưng mà Nguyễn Minh Trí bên này là vắng mặt, và anh Thâm Võ vắng mặt, bên này chỉ có nghị viên anh Phong Quét và anh Trương Võ thôi. Thì chương trình là chắc khoảng chừng bây giờ break time mà con, chắc chút xíu sẽ quay trở lại các bạn. Con họ rất là cảm ơn hết bà con ủng hộ chương trình bữa nay cũng là thì thông báo chí thấy cũng 255 đó con. Đó. Thì nó tóm lại Facebook không có Lưu Sa TV bà con, YouTube thì Lý Đô Sòn Cái TV, Lý Đô Sòn Cái TV chính,
hay là phố cái LIVE4 số 99 luôn, Facebook phố cái LIVE4 thì đồ ăn bữa nay đã ăn cũng rất nhiều món luôn, đồ ăn uống đã rất là nhiều món. Ở đây là hội trường của Lavender mọi người. Thì cũng rất cảm ơn bà con đã ủng hộ em. Facebook phố cái LIVE4 chương trình chút xíu sẽ bắt đầu kém các bạn. Thì bây giờ nó mở nhạc em sợ bị bản quyền đó, anh xin ốm mấy chút xíu một. Gặp anh Tony cũng là nhân sĩ của công làm ở Nam Cali bà con. Anh Tony ơi, bữa nay công làm Việt Nam Cali mình cũng có sự kiện đặc biệt mà tranh luận giữa các dân cử đó. Thì cảm nghĩ anh ra sao bữa nay chương trình bữa nay tại sao vắng mặt hai dân cử kia? Hôm nay anh tên gì, anh có quá khứ là gì ạ? Trước tiên Tony vui hân hạnh được gặp anh Jimmy ở chương trình Little Sài Gòn Cali TV. Dạ, anh mời đến đây ạ. Với Cali Bonsai. Phố cái LIVE4 99 ạ. Dạ mời anh. Mình rất hân hạnh được đến đây tham dự để thấy một cái cuộc tranh luận debate giữa 4 người mà ra tranh chức congressman của nước Mỹ, là gồm có ông Trương Võ, rồi cô Amy Van West, rồi ông Charlie Nguyễn Minh Chí và ông Tom Võ. Thì mình hy vọng là 4 người này sẽ xuất hiện để tranh luận cho đồng bào nghe. Tuy nhiên khi đến nơi đó thì mình hơi thất vọng vì chỉ thấy có ông Trương Võ và cô Amy Van West thôi. Ngoài ra ông Charlie Nguyễn Minh Chí lại không thấy xuất hiện, mà ngay cái tổ chức ngay tại thành phố Westminster là thủ phủ của ổng đó, thành phố mà ổng là mayor mà ổng không đến tham dự là cả một sự thiếu sót nha. Một người thị trưởng mà không xuất hiện để trả lời những câu hỏi cho đồng bào nghe thì đó hơi là thiếu sót. Còn ông Tom Võ thì có thể ông ở xa, ông không đến được hay là ông bị bận gì đó thì mình cũng thông cảm. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là ông Charlie Nguyễn Minh Chí nên xuất hiện để trả lời những câu hỏi mà người ta quan tâm đến những vấn đề của liên bang. Tôi nghĩ rằng là có thể ông hơi yếu kém về phương diện Anh ngữ, không thể tranh luận nên ông tìm cách rút lui trong danh dự. Thưa Tony, bữa nay ngày rất là quan trọng, thấy Mỹ tới quá trời luôn. Bữa nay rất là bận rộn, nhiều có bận rộn cỡ nào mình cũng phải tới đây đặng tiếp với người dân chứ anh. Dạ đúng vậy, thì mình nghĩ đây là cơ hội tốt để ông chứng tỏ cho người Mỹ cũng như người Việt mình thấy mình là một con người có khả năng đối ứng với vấn đề, có khả năng trả lời những vấn đề và bằng tiếng Mỹ để cho người Mỹ biết. Thì ông đã tự đánh mất cái cơ hội này. Tôi thấy ông Trương Võ, ông trả lời rất là chững chạc, vững vàng những cái vấn đề liên quan đến vấn đề an sinh của nước Mỹ, cũng như vấn đề mà ngay cả vấn đề mà chiến tranh Iran thì tôi cũng thấy ông trả lời tốt. Cả bà cô Amy cũng trả lời tương đối cũng khá. Đây thì hai người này cho thấy là họ có đủ cái khả năng để ứng biến và đối diện với sự thật để trả lời với quần chúng. Bây giờ nó tóm lại không biết ai thắng hay thua. Bây giờ anh có lời khuyên nào người nào thắng này? Với 4 người đó đi lên một trận chiến trên võ đài 4 người mà tự nhiên 2 người không xuất hiện thì là giống như là mình tự
lấy cái phiếu thua rồi. Dạ. Thì còn hai người, thì hai người này tương đối cũng ngang ngửa nha. 90 à? 90. Nhưng mà tôi thấy ông Trương Võ có vẻ như là chững chạc hơn, và nhất là ổng đã từng là cảnh sát nha, và ổng làm tới 20 năm trong cảnh sát, từng là mayor của Cerritos, thì ổng ứng biến được mọi việc. Thì hy vọng rằng là ổng sẽ là người mà có thể đánh bại ông Derek Trần, và cơ hội để mà người Cộng hòa của chúng ta lấy được cái ghế của dân biểu địa hạt 45 thì là Trương Võ. Cho đó đồng bào nhìn vấn đề cho rõ ràng, thì chọn người cho rõ ràng để mình đỡ phải mất cái lá phiếu của chúng ta, để chọn cho người Cộng hòa, làm cho thành phố đất nước này hùng mạnh trở lại. Bây giờ Cộng hòa Dân Chủ thắng không thành vấn đề, nhưng mà anh là nhân sĩ cộng đồng nổi tiếng ở thành phố Vien nè. Bây giờ anh có lời nhắn nào tới cái người sẽ nhắm chức cái liên bang 45 tới nè? Dạ. Lời khuyên của anh là gì? Thì trước tiên là cái chữ nhân sĩ tôi không dám nhận, nhưng mà nếu nhân vật nổi tiếng đi, nhân vật nổi tiếng không dám nhận. Nhưng mà nhân sĩ nghĩa là những người có học thức, có nhìn được vấn đề, có cách đức nhân đó, tính nhân bản đó, thì mới gọi là nhân sĩ. Đấy, thì mình cố gắng đạt đến trình trạng đó. Rồi đối với lại 4 người này đó thì không chọn ra một người. Không, ý là nói bây giờ anh gửi lời nhắn tới người nào thắng chức dân biểu 45, anh sẽ nhắn gì là gì? Cộng hòa Dân Chủ thành vấn đề. Đúng vậy. Chức dân biểu 45 đó là đại diện cho một địa hạt rất lớn ở Orange County này nhá. Thì quý vị nào mà thắng chức này, quý vị phải đặt gọi là quyền lợi của người dân trên quyền lợi của riêng tư của quý vị. Tức là không có dính líu vào vấn đề tham nhũng hối lộ, hay là tham mại quyền thế, hay là gia đình trị. Thì quý vị mà dính vào những vấn đề đó thì thành phố cũng như địa hạt của quý vị sẽ xuống cấp, và quý vị sẽ mang danh là một người hèn, không làm đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân của chúng ta. Do đó hãy cố gắng lên quý vị nhá, cố gắng lấy được lá phiếu của người dân, và đồng thời phải cố gắng làm việc hết mình. Tại sao vậy? Tại khi lên đến chức vụ liên bang đó anh biết không? Trời ơi, rất nhiều những người Mỹ mà chính thức họ sẽ bu lại, họ hỏi mình và mình ấp a ấp úng không trả lời được. Thì nó nói những câu tiếng lái, tiếng lóng mà mình không trả lời được thì nhục mặt cho người nào ra tranh cử lắm. Ví dụ nó hỏi mày có muốn đem đạo luật Sharia đến không? Mà mình không hiểu đạo luật Sharia là gì, mình nói yes, yes, yes. Tức là mình đã tự hạ thấp cái khả năng hiểu biết của mình. Đó. Xin anh cho em hỏi 3 câu ngoài đề tài. Rồi. Anh cảm nghĩ sao về cái tin mới anh Hùng Cao nè? Nghĩ 2 ngày 3 ngày trước ông Hùng Cao đã được tổng thống, nghĩa là ông bộ trưởng bộ Giua, tức là bộ chiến tranh, đề cử ông thay thế cho ông Vien. Thì đây là một niềm hãnh diện cho người cộng đồng Việt Nam của chúng ta, vì ông Hùng Cao tương đối là có cái khả năng về quân sự nha, trong khi ông Vien là một người dân sự mà vì đã thời gian đóng góp nhiều trong Trump nên được đưa lên chức đó. Tuy nhiên với tình hình của đất nước Hoa Kỳ hiện tại thì một người quân sự tương đối là thích hợp trong vấn đề giải quyết cái chiến tranh tại Iran. Tại sao phải giải quyết chiến tranh Iran? Vì chúng ta thấy Iran là một đất nước mà nó muốn có vũ khí nguyên tử để đe dọa những vùng những đất nước khác xung quanh, và Mỹ phải nhúng tay vào để an bình cái khu vực đó, và nhất là tạo ra một cái con đường mà huyết mạch của toàn thế giới được thông thương về dầu hỏa đi qua dễ dàng, không phải trả tiền mãi lộ cho Iran. Thì đó là ông Trump đã làm tốt trong nhiệm vụ bình thường hóa cái con đường Hormuz này, và hy vọng là cuộc chiến này sẽ mang lại thắng lợi cho không những cho đất nước Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, là có được cái sự an bình về sự lưu lượng dầu được thông thoáng nơi con đường Hormuz. Anh sẽ nói với là anh Hùng Cao điều gì phong người dân phong Little Sài Gòn Busan. Bà tiếng Anh đi. Tiếng Anh đi. I hereby
would like to talk to Mr. Hùng Cao. We are proud that you are representing us to be a top leaders in the Navy, and we hope that you carry on your responsibility to take care of the problems that the United States has now in Iran war, and also stand high against the communists of the Asia, especially the Chinese communists, which also always want to dominate the Southeast Asia. Mr. Hùng Cao, please keep on with the good work for the people of Vietnam, of the United States, and also of the freedom of Vietnam. Câu thứ hai xin phép xin hỏi anh là tại vì em nghe gì mà ở vụ mà ốp mic đó anh, mà nghe nói thành phố cho nó mic nói chị Emmy nói mic lại lần nữa này kia nọ, thì anh có biết cái vụ đó là gì không anh? Cái vụ đó là vụ cắt micro của sự phát biểu của cô Amy Van West trong cái 2 tuần trước ở tại ngay tượng đài chiến sĩ tự do Việt Mỹ đấy. Lễ vinh danh của chiến binh thì có buổi lễ cựu chiến binh vinh danh gọi là appreciate những người cựu chiến binh, là tri ân những người cựu chiến binh Hoa Kỳ. Thì cô Amy Van West trong lúc mà lên phát biểu đó thì tự nhiên bị cắt microphone. Thì tôi thấy đây là một điều làm rất là tệ của thành phố Westminster, và đại diện là ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí đã lợi dụng cái quyền gọi là cắt microphone, cấm khẩu cô Amy Van West nói chuyện trước công chúng. Đây là một điều thất sách nha ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Ông làm một điều rất là thất sách, nghĩa là cho dù ông ta có cô Amy Van West có làm những điều gì mà không hài lòng của ông trong buổi họp thì các ông phải đóng cửa dạy bảo lẫn nhau. Còn riêng ra đến công chúng thì khi một người phát biểu những cảm tưởng tri ân những người lính Hoa Kỳ đã chiến đấu tại Việt Nam thì ông phải tôn trọng những ý kiến của cô Amy Van West và không nên cắt microphone của người ta, và nhất là phải mở rộng bình đẳng cho tất cả mọi người nhé. Đấy là cái tính gọi là bình đẳng và phục vụ trong tinh thần trách nhiệm cho mọi người. Sáng anh nói là có cái dự luật là cấm không được nói luôn anh. Đúng không anh? Như vậy hả? Dường như là mà nghe nói là 30 tháng 4 này cho chị em Van West phát biểu một lần một thôi. Anh cảm thấy sao về điều này? Cái điều này lại là đi vào con đường bế tắc cho thành phố ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí ơi. Nếu mà ông tiếp tục làm như vậy đó thì thành phố của chúng ta sẽ bị kiện, và khi kiện đó thì thành phố sẽ phải bỏ tiền để đáp ứng lại những lời kiện đó. Thành ra ông làm như vậy là tự động khiến cho thành phố của chúng tôi bị dính vào những vụ kiện và phải trả tiền cho những vụ kiện này. Nên tôi yêu cầu ông đừng tiếp tục làm những cái chuyện mà vô bổ như vậy nữa. Phải mở rộng tầm nhìn, phải tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, và đồng thời phải có những cái sinh hoạt mà rộng rãi, không nên dùng cái áp lực của gia đình trị. Tại vì sao tôi nói chữ gia đình trị? Tại vì ngay trong thành phố của chúng ta có 5 người nghị viên, mà ông là một, và người em rể của ông đóng một vai trò nghị viên. Mỗi lần ông đưa một quyết định gì thì ông chỉ cần đã có 2 lá phiếu, ông chỉ cần đưa thêm ông Carlos Menzo vô lấy 1 lá phiếu là ông đã lấy được cái quyết định để bịt miệng, bịt sự phát biểu của người khác, thì điều đó không nên làm nhé. Tôi tuyên bố là chúng ta đang đi vào con đường bế tắc đó ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí. Thứ tư tuần rồi đó em có họp, em thấy có dự buổi họp, em thấy cũng Amy Van West cũng bị ốm mic nữa. Gây qua gây lại thì Amy Van West cũng vẫn bị anh Trí ốm mic nữa. Thì anh nghĩ chị Amy Van West mình có nên đổi tên là Amy Van West bị cúp mic không anh? Thì nếu mà làm quá nhiều lần á thì người ta sẽ nói là ông thành ông mayor của mình là ông mayor chuyên môn bịt miệng bịt mồm người khác. Thành ra không nên nhá. Tôi khuyên ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí không nên làm những chuyện như vậy. Nhất là trước đây ông cũng đã từng
gọi là nói cái câu mà tôi nghe rõ ràng: I am a piece of shit. Nghĩa là sao anh? But I am your mayor. Đó, một người cư dân người Mỹ đó, ông lên là trình bày vấn đề mà ông nổi nóng, ông đã nói lên là I am a piece of shit, tức là tao nè là cục phân nè, nhưng tao là thị trưởng của tụi bay. But I am your mayor. Nói một câu rất là sắc sược và ngu xuẩn, tôi dùng chữ như vậy. Đó, đồng bào không tin thì lên thành phố vào hồi tháng 10 năm 2025 để xem những video còn lưu dấu lại nhá. Nghe cho rõ cái sự gọi là tức giận của một ông thị trưởng mà đáp ứng với lại cư dân Westminster như vậy là không nên làm như vậy. Anh nói I am a piece of shit, but I am your mayor. Cái đó cũng hơi nặng ha. Hơi nặng chứ. Anh nói nhưng mà bây giờ thành phố Westminster mà ảnh gần hết chức thị trưởng rồi. Bây giờ chị Kim Minh Hồ với anh Carlos bây giờ chuẩn bị ứng cái viên chức thị trưởng này, anh nghĩ gì sao chức vụ vậy? Dạ thì tôi nghĩ là ông Charlie sắp sửa ra tranh cử chức nghị viên dân biểu liên bang. Và nếu mà ông tiếp tục lên á, thì tốt. Còn ông không lên á, thì ông sẽ trở về, ông tranh lại cái chức đấy nha, thành phố của chúng ta sẽ trở nên một cái piece of shit nữa. Không nên làm như vậy. Tôi tin tưởng là ông Charlie nên lưu tâm, trước tiên là nên xin lỗi dân chúng Westminster là tôi đã phát biểu sai lệch, tôi không phải là piece of shit. Đúng rồi, câu nặng quá, kỳ quá. Câu nặng quá, tự ví mình như là một cục phân vậy. Mà chứ cộng đồng nó kỳ quá. Đó, nếu ông tin nói là thành phố không có chuyện đó xảy ra thì xin ông đính chánh lại và đưa những cái bằng chứng là không có chuyện đó xảy ra. Bây giờ hai ứng cử thị trưởng chị Kim Minh Hồ và ông Carlos anh tính sao? Thì hiện tại đó thì chúng ta sẽ thấy có bà Kim Lee Hồ ra tranh cử, rồi nghe tin là ông Carlos Menzo cũng sẽ ra, rồi có thể là ông Mạc Nguyễn sẽ ra. Nếu Mạc Nguyễn là thắng á, thì nó sẽ đi vào cái tình trạng như thế này là Mạc Nguyễn còn dư cái ghế 2 năm thì Mạc Nguyễn sẽ sử dụng cái quyền đề cử ông Charlie vào vị trí đó. Thành thử ra tức là một sự gọi chuyên quyền, độc tài và chuyên chế và gia đình trị. Do đó chúng ta phải tìm cách ngăn ngừa cái sự gia đình trị trong thành phố Westminster nha quý vị. Anh Tony ơi, ngày mai như anh có cái chương trình gì đặc biệt hơn này, có nãy là chia sẻ chút ít đồ anh. Đúng vậy, đây là cái chương trình mà một số người tổ chức là thư mời tham dự buổi chiếu phim 30 tháng 4. Thì đây là nói về gương thành công của người Việt gốc Mỹ người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ này. Trong đó sẽ trình chiếu 7 vị tướng lãnh cao cấp người Mỹ gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ, rồi vai trò quan trọng của 3 người trong chính quyền Donald Trump, rồi chiếu cái phim người Mỹ gốc Việt Eugene Trịnh là người phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ, rồi cái kế tiếp là nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh là một gọi là bomb lady đó, người có góp phần vào việc chế bom áp nhiệt, bom chuyên thấu vào đất đai đó, đất cứng đó. Và phần cuối cùng là nữ CEO, nữ người giám đốc người Mỹ góp phần đóng tàu hạt nhân của Hoa Kỳ. Khá hấp dẫn anh. Mấy giờ ở đâu vậy anh? Ngay tại Lavender. Ở đây luôn, Lavender luôn. Lúc 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Quý vị đến đây ngồi trong không khí thoải mái, cùng nhau xem cái màn ảnh lớn về những cái chương trình mà nói về gương thành công của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Đường Mỹ đường số 13 bà con. Có mua vé này kia không anh? Có hay sao anh? Cái này là hoàn toàn miễn phí nha. Chương trình này hoàn toàn miễn phí để và có phần ăn trưa, bánh mì đậu phộng, nước lọc đến quý vị. Đến đây ngồi xem phim thoải mái lắm quý vị ơi. Ai mà suy nghĩ được cái chương trình này vậy anh? Trời ơi, tất cả những người ví dụ như có bà Kim Lee Hồ nè, bà cũng góp phần vào đó. Ông Ngô Văn Huy, ông Trùng Dương của Hội Hậu vệ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi ông Phan Thanh Liêm, hội trưởng Hội Hậu vệ Cứu Sinh Quân, và tôi là Tony Bùi cũng góp phần vào trong đó với cái chương trình
của cái nhóm tôi gọi là MAGA, tức là Make All American City Great Again. Tức là mình nêu lên cái vai trò là chúng ta phải có nhiệm vụ làm cho thành phố của chúng ta vững mạnh lên, song song với sự vững mạnh của đất nước Hoa Kỳ này. Đây, thành ra mời quý vị 2 giờ trưa nha, 2 giờ trưa Chủ nhật ngày mai ghé đến đây tham dự buổi ngồi xem video clip rồi đồng thời nói chuyện gặp gỡ nhiều người vui vẻ với nhau. Em cảm ơn Thanh Đen, giờ chúc em mạnh khỏe. Mến chào ạ. Tại vì chương trình bây giờ đang chuẩn bị đang tiếp tục bên trong mà con. Em phải vô trong rồi mà con. Đúng rồi, ngày mai nhé. Well, I'll tell you, if you know me and you look at my business card, my cell phone's on there. And one of the things that I'm proud of is that you always have a chance to reach me. And the interest of people and the best interest of people, to me, are the exact same thing. They're the people of our residents and our community. The best interest of people is going to be those that really truly represent what's needed in the community. And so forth. I'm very accessible. I'm going to be the one that makes sure that I will be there for those folks. And I don't want to separate the two because maybe I don't understand your question too well. But at the end of the day, the interest of folks and the best interest of folks to me are people in general, right? And I'm misunderstanding your question. Thank you. I appreciate that. Now, when you talk about business card, I have my palm cards, maybe the public can have it too. So the number is here. So when you talk about accessible, I have it too. But the thing is that different between the interest of the people and the best interest is completely different than the interest of the people. Because the best means that I will humble myself and sacrifice my special interest if it needs be for the sake of the people and the well-being of this nation. Sometimes there will be hard decisions to make, like on the council, but we have to do what's best for the people that we represent, that elected us to be there. And best interest is not about you. It's about this nation. It's about the people. That's what the best interest is. I would like you to clarify. I would like to get to clarify because I don't want to, Okay, basically the best interest of the people and the interest of the people are miles apart. It's basically the difference between a republic and a democracy. Okay, a democracy is what? 50 plus 1. So if 50 plus 1% of the people want you to go down a particular path, and you know that to be wrong, and you represent that, then that's not representing the best interest of the people. Okay? Well, thank you for clarifying that. And I will answer that question. So I'll tell you, when I served on the council, I've never put my interests in front at all. And I think those who are from Cerritos will recognize that. Sometimes at my detriment, right? Sometimes we vote for things that I know would not go in line with what I believe. But at the same time, I believe what the folks that are out there in the best interest is, and that's just the way it is, right? And if we're representing the folks out there, we got to represent them and the way they want us to represent them. And the majority 50 plus 1, I get that. And we were out here to always go with majority plus 1. That's Marxism. That's Marxism right there, right? So we definitely have to vote with that. That's city council as well. Yeah. We're not a democracy, we're a constitutional republic. So can I rebuttal that? Okay. Basically, are you finished, John? So my record is very clear. I'm going to serve the people of my city when I was there. I'm going to serve the people in the district when I'm there. When it comes down to representing a small group of people versus the majority, I'm going to represent those that I believe to be in the best interest of the community. It's going to be the best interest of the community. Yes. So what you're talking about, I'm sorry. We're having a debate against each other. Okay, so I want to rebuttal that. To be honest with you, all of us understand the two-party system. There's no two-party system. We all know that. They're all the same. The establishment, both sides. The establishment on both sides are the same, the elite. We've seen that. They've done nothing for us,
but hurt us on the backbone of we the people. And I'm sick and tired of it. I have no special interest in donating to my campaign. No one pushed me to this. Now, this is the thing. I was told Trump finished his term and he went home and you told the people on your council that you're going home to spend more time with your family and your kids to take care of them. And then about a few months later, you got asked to run after I filed. And the special interests in South County want to take over the 45th. They don't know anything about the 45th. They should not have a hand, special interest in the 45th. We the people have the interest. You saw how much I got attacked. You know what's the easiest thing to do is leave the council and just go home, you know, and that would be the easiest step. But no, I promised my constituent that you voted and elected me to stand here and fight, and I will continue to fight, even though my mic got cut or whatever. I got sanctioned, censure, all of it, and removed from all committees. But I still fight. I fight until the end, and that's what we need. We need fighters. Not only that, this nation, politician cannot save us. President cannot save us. It's we the people. We need godly people. We need godly people to turn this nation back. We need to come back to God. And that's who will save this nation. Without God, we're done. Like the Romans, look at them. Look at all the history we've seen. We need to turn back to God for such a time as this. God has called us. God has given us a break as a nation to repent and do what's right for the people. Thank you. So, you know, since you brought it up, you know, I did wanted to retire from my police department, and also I didn't want to be a career politician because I made the promises I was going to do what I did on council the term that I served, and once I did that, I did say, hey, I promise I will get things done, and we got it done. And so give someone else an opportunity to do it. And yes, I did want to retire, to spend time with my family. I didn't realize they're bringing enough family here, but I love my family, and I love the fact that and yes, you know what? When we have to fight for our party to make sure that we actually can beat Derek Trent, yes, I did get a phone call. And yes, because the only person that can beat Derek Trent is me you're looking at. All right? It's not about the establishment. It's about who truly can compete with the incumbent. And I'll tell you, since we really didn't go into it, the Little Saigon community is great. They're conservative, and Amy brought it up. Derek Trent beat Michelle'sville by 653 votes, right? And in that voting system, part of that came from the Little Saigon community, but also, don't forget, there was 3 cities in LA County that would normally vote blue. Cerritos, Artesia, and Hawaiian Gardens. Now, I would argue the swing vote is not just in Little Saigon. There is lots of votes in LA County as well that changed the outcome of the last election. And of course, other things, I would say fraud and cheating and stuff, but anyways, at the end of the day, the only person that can beat Derek Trent is that Amy is right. The Little Saigon community, conservative, they have a Republican Vietnamese to vote for now. They can choose 1 of 4. But the only person that can get votes in from the LA County side is the former mayor and council member of Cerritos. And the Cerritos, and so yes, they wanted to beat Derek Trent. And so therefore, when I ran in 2020, I got over 5,300 votes. That's more than the 653 that Derek beat Michelle by. So yeah, and I came out. I don't understand why people make it such this is a bad thing that he was retired. I came out of retirement. I gave up my great retirement life to put back into service for this country, for the District 45. And that's why I am running. And that's why they asked me to beat Derek Trent. Thank you very much.
Okay, so we have to understand, we'll get to you in a bit. Thank you for being so patient, really appreciate that. Now, the thing is that in this district, when you first came out with the press release, you were so proud of being a moderate. And Derek Tran is a moderate Democrat. So you're no different. Think about this in the 45th district. A Vietnamese Democrat, Derek Tran, in the general with a Republican Vietnamese, either one of them, right? Would the people in the 45th district trade a moderate for a moderate? No. Would they trade a Democrat, Derek Tran, for a female, courageous woman? Yes, that's likely. Because for me, how I know that is because even when I go to bonds, when I talk to Democrat women, they say, because you're a woman, I'll vote for you. I'll give you a chance. Because the thing is that we have to know the layout. I'm not being sexist, because the thing is that I know someone just mentioned that. As a Republican, as a conservative, but not only that, I believe that we need good people who will fight and who would not just quit. Because the thing is that, Trump, there's people on the ground who have asked you to help when in certain events, but you do not come and help them. But for me, people who know me on the ground here, let me give you an example, quick. There was a lady in the district here, I'll be brief. She lives in a mobile home, and she said that this guy was homeless. She allowed him to live in her mobile home because she felt sorry for him. Then he didn't pay her $500, and then he threatened her, if you talk bad about me, I will beat you up. And so then I give her the law enforcement number to contact. She filed a report, and they were able to kick him out. That is action. Because that's adult abuse, right? Adult abuse. We don't deal with that, and we cannot stand by that. Go ahead. Thank you. Okay. Well, thank you. Again, your information is incorrect, just like the last time we spoke. You said my consultant was out of Texas. That's not true. I never released a, hold on, it's my time to talk. I never released a press release that said I was a moderate. And what you're referring to is a media blast out there with my press release that they write whatever they want to write. My press release never even indicated I was a moderate Republican. So I just want to clear things up. Two, last I checked, we were not the party of DEI. So it shouldn't matter if you're as a candidate has done a good job. And when we start throwing that out, we want to talk about moderate. We are not the DEI party. You have to look at the numbers. We're not Texas. I'm really sorry for both of you guys. Give our audience members the opportunity to ask questions. Please ask your question. I apologize for the delay. Okay, so Amy brought up the point of sales tax and bringing sales tax revenue into the city. My question is, what have you done as a city council that you making sure the city is collecting the sales tax, the correct sales tax that the city is supposed to collect? Because you mentioned people doing cash-only businesses, and so I want Amy to answer first, and then I would like Jill to answer also. Okay, so for our city, as you know, there's a lot of cash businesses, and it's been there forever, even before my time when I got on. So that's what I was informed on. Now it's hard to get an auditor from the state of California to come to take care of administration since it's been embedded for so long. Now with the small business owner that we, as you know, we have small business event coming up. To incentivize businesses to thrive, we will give them technology and resources, even the funding that's coming to small business. We just give each that apply $250
2,500. Each businesses, we just award them because that helps them to get started with technology marketing. And then we're gonna get more coming in to help them. And that's what we're doing to make sure they are able to do their job and to market. And that's why we have that funding coming into the city and that grant to help the small businesses. Because with the small business, we're doing taking cash, we cannot even have the state of California come to audit. That's the issue we have right now in the city of Westminster with 100,000 population. But we can go around that. That's why we got a grant from the Fed to help us giving them that check to help the small business to market. That's what we're doing right now. And then we're gonna have a workshop coming up right now, in this month, to help their business. We're gonna have different programs and technology to help the small businesses. We're out of time. I just want to give Chung the opportunity to address the question. Thank you.